now what's next on the card? Start shooting questions if you have. We have, I think, 45 minutes with us, and we can make best use of those 45 minutes. Right? We can talk anything. One of my heart's wishes, we are now the main people who has to take the torch of Dada's Jagat Kalyan ahead. The elderly are there, they will bless us, they will provide us support or resources, but main activity has to come from us. So I wish that whatever comes to whatever's heart, okay, I can contribute this, I would like to contribute this, I would like to contribute this. Everybody has a different different skills, different attitude, different aptitudes. So let's come together and make a real good thing that this can be taken ahead in an organized way. And I'm all for it. Whosoever brings anything positive, will see to it gets done and nicely together, collectively, okay? So this is my earnest request before we really go into satsang. I want to see that this can take the Dada's mission throughout the world. And it's not difficult really, given the unique and wonderful things we have from Dadaji. It is so unique, so wonderful, so easy, so practical. Only what we need is little organized effort and connectivity, how best we can present it to the world or communicate to the world, okay? So now we are open to satsang or questions or whatever you have. Please go ahead. Please. I asked this question yesterday to different Aptaputra. I wanted to get your angle on it or answer on it as well. I heard that listening to your parents or making them happy is your life becomes absolutely just easy and free-flowing, and that's one thing that I always try to work on, is listening to my mother. So how is it that you make them happy, and how is it that you listen to them when sometimes you have conflicting views, and sometimes they're and they always tell you to do things, or did you eat, or you know, things like that. So how do you handle your parents? Big question for everybody. Well, I'll just say my little story and then I'll go into the details of the answer. Once I had difficult time because I wanted to become Aptaputra. My mom was really pressing me and wanting me to marry. I was doing everything to convince her, doing pratikraman, saying everything, but that was continuing. So I asked Dada Bhagwan, Dada, I want to pursue this path because I don't think I'll be able to satisfy somebody who comes along with me, even if I choose to have a partner. But at the other end, I don't want my parents to be unhappy. So what should be the course taken? Dada very patiently, with all immense love, but with all in-depth and seriousness, told me, for this particular matter, they are getting unhappy. You do your best, continue pratikraman, convincing. But we know this is correct cause. But for everything else, you decide, tan, man, and dhan. Everything else what I have, tan, man, and dhan, it's dedicated to them. So I decided, dhan, for parents. What is that tan, man, and dhan? Bodily, mentally, and resource. Dhan is resources, whatever I have or whatever I'll acquire throughout my life is dedicated to them. So I decided that in this particular matter, right now they are getting unhappy. I do not have any choice, but I'll persist on convincing, doing pratikraman and everything. But in all other matters, I will see to it, whatever they say is the word for me. I'll try to discuss and convince, but at the end, I'll not do anything which they don't like, in all other matters. So that was my mission for the life. Now, having said that, what I feel is,
It's very easy. I don't think it's really difficult task. What matters is our inner heart. We have two visions. Relatively, they are our parents. Really, they are Shuddhatma. Relatively, as a Shailesh, I decide that they have a lot of obligations, otherwise also to me. So I'm not doing any obligation. I'm trying to repay a little bit back. So Tan, Man and Dhan means from my heart, body, actions and resource-wise, their comfort, convenience and their happiness is my priority. Right? That's my heart. That doesn't mean that in every matter I'm bound to do whatever they ask. I can always discuss, I can always differ also. But as long as my vision and my heart doesn't change, they also know what is my heart. And that's fine. It is not matter to matter. See, with a good friend, when your heart is open, when your heart is clear, you can always discuss it openly. You can always communicate openly. And you can always come to some conclusion. That's fine. The parents don't look at small things. They look at what is your heart, what's your overall vision, and how are you living. So as long as my basic inside is clear, I think I can, and believe me, my test lasted for 5 to 6 years, but with Pratikraman, with persistence and non-reaction from my side, everything became alright and my mom is very, very happy today. And her only apprehension was whether everything will go alright throughout the life for us, from our side as well as circumstances wise. And now when she's seeing that this is working very good, she's very, very happy. And she does more for Dada than what we do. So it worked. So little patience, but more is what is at our heart. And real test comes when the life partner comes in. Now, it is not a test, believe me. Only thing is we do not know how to be balanced. See, I say that when life partner comes, the test comes for my side, males especially, not for the females, but more for the males. And I would say that if you can handle and balance both with immense love, you can say that my heart has two chambers, right chamber cannot replace the left, left cannot replace the right, or it's not the substitute for any other. So both of you have immense place, separate, distinct, but of immense love, and I will be happier if you both are happy with each other. So with this balancing attitude, if we pass through the test, there is no reason why our parents should be unhappy. Our parents really become a little bit disturbed, though they are Mahatmas, so they do adjust and they do try to get aligned. But when they feel that, oh, now because of somebody has come, દાદા એવું કહેતા હતા કે ગુરુ આવે ને એટલે બધું બદલાઈ જાય. આપણા માટે ગુરુ આવે ને બદલાઈ જાય એવું હોવું જોઈએ. ને એવું છે પણ નહીં, being Mahatmas. So we can in fact make the best, and I would go ahead and say that when all are Mahatmas, it can make a unique, wonderful family. She is not daughter-in-law, she is as good, more than a daughter. My mom says my daughter-in-law stands first than my daughter because she has come from other family. My daughter is always here, so I can scold my daughter but not daughter-in-law. That's the attitude from my mom's side. So she can be more than a daughter in a relative dealings. So with little bit understanding, but little patience is required on our side, because when the pressure comes from any of the side, we should be able to stay cool and calm, not getting perturbed. Our vision should not get cloudy to please somebody in a short run this way or that way. But if we remain neutral, balanced, I think it can work wonder. So basically it's my inner intention, it's my inner attitude at relative level also, and then it can work. Tests will come in, but then it will go away. So be open, be honest, be frank. With love you can tell. Why can't you tell your mom? Your mom is the most near to you. I tell my mom. And they thought, you see, what happens is we are not able to open out at times. And the smoke remains inside of each, and it gets on piling inside, and sometimes it will burst out. એના કરતાં ધીમે રહીને જ્યારે સારો મૂડ હોય ત્યારે વાત કરી નાખવાની કે આ એંગલથી હું આવું કહું છું, તમારું શું એંગલ છે, વાત કરીને છોટા decipher it out. So I would say that this is a
appears to be a taste in Vyavahar, but with little proper understanding, there is no taste. It can work wonders, sir. અને દાદા ભગવાને પોતે બી એવું કહ્યું છે કે અમે ઝવેરબા માદા હોય તો એમના ખાટલે બેસી રહેતા હતા, બધું કામ છોડીને અમે એમના ખાટલે બેસતા હતા. મહાવીર ડીડ ધ સેમ થિંગ. પણ દેટ ડઝન્ટ મીન કે આપણે કોઈને પણ આમ કે આમ કરીએ છીએ. એવરીબડી હેઝ અ પ્લેસ. All four chambers of the heart have their place, and that's how the life goes. And I ask now the other side whether they do agree with my vision or not. All daughter-in-laws I'm asking, all wives, whether it would work or not work. Yes, there's no question of making you unhappy or something. You have a unique place. Anyway, you are going to live with each other as a friend till lifelong, right? So there's a small part of parents to be taken care of, right? And parents any day are helpful or not helpful? They are helpful. After all, they are taking care of your babies also. So that's also an obligation, right? So everything has many approaches to look at. If we look at જ્ઞાન તો છે જ આપણી પાસે રિલેટિવ એન્ડ રિયલ શુદ્ધાત્મા. But if we turn around a little to look at વ્યવહારના approachથી, same thing can become wonderful. I have one here right on home. Does that answer your question? It doesn't translate into literary sense कि भाई आ नौकरी कर जे का ना कर दो क्या. You can always discuss it out, but keeping in mind कि this is my relation with my mom or my dad or my kid. Okay. Any further questions? My question is, how does basically Satsanand play an important role in this Shakti? When there are challenging circumstances in our life, we do a lot of pratikraman and a lot of we actively return, we multiple times and try to keep our mind calm and cool. So is it just for the peace of our mind and for our inner state being to be in Shuddhatma, આપણે વધારે કરીએ કે how does it really help in shiksha, Okay. changing? Okay, I'll answer that. A little last thing to be added to your previous question. Whatever conflicting or confronting situation may appear, but if at the level of my heart, at least I have made some bottom line, no hurting word should come out. Even if I want to talk something, I should be patient enough within first, till my relative inner self gets cleared, so that I can talk in a positive way, with love and something. See, art of communication is a challenging thing in present time. Nobody's intentions are bad, intentions are good, and still we get into problems. Why? Because we cannot put the things properly, we cannot communicate it properly. And rather than communicating negatively, don't do this, I don't like, make it positively. How about it is done like this? Do you think it will work better for all of us? Something, some other way. But that requires inner patience till my inner self gets clear. The clouds get clear with my inner understanding vision. Once I am satisfied with my inner self, I am happy with my relative inner self, Antaskaran, then only I should get into the communication. Not in the moments when I am not clear, when the things are emotionally disturbed. Because otherwise it will be like vomiting out the things. And you can't vomit anywhere, do you? You go to the bathroom and wash basin and then you vomit it out. You don't vomit it out anywhere. So don't vomit out your discharge which is unfurnished, not resolved within to anybody. Then it takes a while before it can be wiped off and a lot of pratikramans and it leaves the bad impressions and whatnot. But as Mahatmas, even if it is done, forget it, the moment is gone. The note should not be, tato should not be carried to the next. Asta thai jawanu, cha nasto karwa behવાનું, desperate there and there only. Right? જ્યારે એવું થયું તો બે મીઠાઈ વધારે લાવવાની, બે ભાવતી વસ્તુ વધારે બનાવવાની અને કહેવાનું let's go to party. Nah, that's the way. Let's go to party. Let's have the antidote, right? એટલે there's a way out. But don't allow it to prolong. But should નિકાલ કરી નાખવાનો. શું કરી નાખવાનું? Acha, coming to the Sneha's question, what she's asking is, whenever we have difficult times in life,
we do more of Satsadhan. Maybe Dada Bhagwan said ke 3 mantras are Sansar Vigna Nivarak. Say Dada Bhagwan Nasimji Karo Sankat Samayni Sakar, and something other things. Dadaji also used to give Navakalams to so many people who had little conflicting relational ties with somebody. Right? So how does that play a role? That's our question. Whether really it changes the thing, whether really it helps the Vyavasthit to change, or it is for our inner peace or whatever. That's what she's asking. Right? Now, would anybody of you like to respond first before I respond? Manish bhai? Would you like to respond? This is an open session. We're sharing. Don't feel that I'm here to say unilaterally. I'd love to listen to you, what you feel like. Come on. Say whatever you feel. Question એમને એવું છે કે જિંદગીમાં કંઈક તકલીફવાળી વસ્તુ આવતી હોય છે ત્યારે આપણે ત્રિમંત્ર કે અસીમ જયકાર હો કે સત્સાધનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ કે પ્રતિક્રમણ, તો રિયલી એ વ્યવસ્થિતને હેલ્પ કરે છે સંજોગને રિઝોલ્વ કરવામાં, કે ખાલી આપણી મેન્ટલ પીસ માટે છે, કે શું કામ કરે છે એમ સત્સાધનો તે વખતે? Yeah. So his answer is 5 number 8 ને હેલ્પ કરે છે. Okay. So let me expand on to that. Does anybody else want to have input into this? કોઈને કંઈ કહેવું છે આમાં? Anybody? No. Okay, so I'm the only one who is to sit in the test, no problem. So, see, this is a science of interconnectedness. Circumstantial evidence is outside, circumstantial evidence is inside file 1, and me as real. It is not only relative, it is not only, everything is together, right? So, difficulties in life come up, okay? Maybe situations outside, maybe some turmoil going on within me, whatever you say, everybody has a different perception of difficulty. So in file 1's perception, the difficulty has come. Let's touch the perception part later on. Something has come, okay? Now, Dada Bhagwan said that these 3 mantras are Sansar Vigna Nivarak, 3 mantras, and it will reduce your worldly difficulties, and it will also help in the real. હવે હું જ્યારે 3 મંત્ર બોલે છે આ ફાઇલ 1, ત્યારે આપણા માટે તો રિલેટિવ અને રિયલ બંને વ્યૂ પોઈન્ટ છે, એટલે રિલેટિવને પણ એનર્જી મળે છે અને રિયલ સ્ટેબલ થાય છે. ઓકે, નાઉ the difficulties, primarily the outside difficulties are less bothersome or less important than the inner difficulty, inner clouds, inner turmoil, inner conflicts or inner lack of clarity. એટલે ત્રિમંત્ર બોલવાથી તમે જેમ કીધું, it gives me inner stability, inner energy, inner clearness. That's true. Now, if my clouds get clearer from within, I have better sight, I have better understanding how to pass through the things. Most of the times we are not visualizing clearly what should be done, what should be my course of action. Once the inner clouds start deciphering out, my inner light shows me which should be the course to be taken, and once it is clearer, automatically the difficulties get reduced from within and without both. Secondly, even by connecting, saying Dada Bhagwan Nasimji or 3 mantra or whatever, Dadaji also has said કે બધા જ દેવદેવીઓ અમારી પર રાજી છે, બિકોઝ અમે બધાના વિનયમાં રહ્યા છીએ, એટલે અમારું નામ દઈને કંઈ કરો ત્યારે તમને એ હેલ્પ પણ મળે છે. હવે અવર ઇન્ટેલેક્ટ મે સીક ફોર પ્રૂફ, પણ આપણને બધાને અનુભવ તો છે જ કે દાદાનું નામ દઈને કશું કરીએ છીએ અને સમ એક્સ્ટ્રા હેલ્પ somewhere appears to be working, right, Anand? Which is beyond our intellectual comprehension. But many things happen beyond our intellectual comprehension. અને ત્યાં યશનામ કર્મ ગણો દાદાનું, દૈવી શક્તિ ગણો, દૈવી કૃપા ગણો, કંઈ પણ કામ કરતું હોય છે. દાદા ભગવાને કેટેગોરિકલી કોન્ફિડન્ટલી આપણને કહેલું કે કંઈક મોટી મુશ્કેલી આવે ત્યારે અમને સોંપીને 1 કલાક અસીમજી જે કરો બોલજો અને the things will appear to be smoothing out. So to my understanding, it not only clears my inner self,
not only gives me clarity, not only gives me stability of real, which is all important, but it also has some extra help from outside. એટલે કીધું ને દાદાએ, કોઈ પણ મહાત્માને ઉપસર્ગ આવે ત્યારે, કોઈ પણ મહાત્માને પરિસહ આવે ત્યારે દાદાજી ધરે છે બેઉ હાથું, મોકલે છે લશ્કર આખું. અને so many Mahatmas have this sort of experiences in one or other way. I have experienced. You have, right? So many have this sort of experiences. So it is overall, I would say, it is overall. It's not unidirectional, it is multidirectional, circumstantial evidences wise also, inner clarity wise, and inner stability wise, and also allowing me to remain a Shuddhatma wise. Now, whenever there are some relational ties, કોઈની સાથે આપણું સંબંધ બગડી ગયું, કારણ કે એવું કંઈક ગૂંચવાડામાં પડ્યું કે જે નિયર એન્ડ ડિયર છે, અને વી કાન્ટ કટ ઇટ ઓફ, રાઈટ? સો દાદાજીએ એવા ઘણા લોકોને કહ્યું છે. I just narrated one example. One Mahatma lady in her young age with 2 small kids was sent to India, and her husband staying here, at that moment not Mahatma, was not ready to call her back. Now you can imagine the situation of a lady with 2 young kids and being left alone. Luckily, Dada Bhagwan was there in Baroda. The lady had a jnana. She described the situation to Dadaji. Dadaji એને શીખવાડ્યું કે તું આ 9 કલમ અને આ બોલજે, રોજ કરજે, નસીબ સંસાધન પણ ખાસ પ્રતિક્રમણ કરવા લાગ. એણે આ બધું ચાલુ કર્યું 3 continuous days, સિન્સિયરલી, હાર્ટીલી. ખાવાનો સમય ઊભો થવાનું, ડેઇલી નીડ્સ માટે ઊભા થવાનું, પછી પાછું બેસી જવાનું ઇન વન રૂમ. 4th day હસબન્ડનો સામેથી ફોન આવ્યો કે તમે આવો, અને હેપીલી પાછા ભેગા થયા. હવે અહીંયા આવ્યા પછી દાદાજીને શિકાગો આવવાનું થયું કંઈક 82માં કદાચ. એટલે પેલા કે આપણે મળવા જઈશું. હવે એના હસબન્ડ અંદરથી કંટાળે કે આ મને કઈ લઈ જવાની. એ કહે છે તારે તો બધા હોય, હું તારી પાસે ક્યાં. પણ સ્ટીલ he joined him reluctantly. તો એવું થયું કે દાદાજી જ્યાં ગયા ત્યાંથી નીકળતા હતા, એટલે દાદાજીએ કહ્યું કે યુ ફોલો અવર કાર એન્ડ યુ જોઈન અસ. આખો દિવસ દાદા જ્યાં ગયા ત્યાં પેલા ગયા. પેલાને મનમાં એમ કે આ મને કઈ ફેરવવાની, પણ લખેલી પેલાનું પ્રતિક્રમણને બધું થયેલું એટલે ગયા. અલ્ટિમેટલી હી બીકેમ અ મહાત્મા એન્ડ ટુડે દે આર લિવિંગ વેરી હેપીલી. હવે વાઇફ એને આખો ઇન્સિડન્સ બહુ ફ્રેન્કલી ઓનેસ્ટલી નેરેટ કરે છે, તો પેલા હસતા હસતા સાંભળે છે. યુ ગોટ માય પોઈન્ટ? So there are many directional, it is a multifaceted story, and it is a science of interconnected circumstantial evidences where much can be cleared from my side, relational ties and other things, Runanubandhati, but some help is also required at times which is beyond me, and they help Marti Vaisha. Okay? Hope I have been able to answer your question. Yeah, very well. Very well? Okay. અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી આ બધું જ્યારે રિલેટિવ ફાઇલ 1ના સ્પિયરમાં થઈ રહ્યું છે ત્યારે ઇફ આઈ કેન રિમેન એ શુદ્ધાત્મા, દેટ્સ ધ આઈસિંગ ઓન કેક. ઓકે, ગુડ ક્વેશ્ચન. ગો હેડ, પ્લીઝ. How do you change your opinion, અભિપ્રાય? Okay. કારણ કે before anything happens, પહેલા અભિપ્રાય પડે છે, Yeah. પછી રિએક્શન આવે છે, અને આફ્ટર દેટ યુ ગેટ ઇન ટુ ધ સીટ એન્ડ સે ઓ નો આવો અભિપ્રાય ખોટો પડ્યો, કે આ અભિપ્રાય ન હોવો જોઈએ. Very good question. How do you reverse that process? Very good question. So, if we, all of us see, even the outer world says, don't react, give response. They also differentiate between reaction and response. But all of us has experienced that no sooner something happens, Prakriti does react. Why? Because mind, speech and body are effective. Dadaji has given this very wonderful scientific fundamental. Your mind, speech and body are effective. Effective means something happens and it just gets affected. It may throw away also effect, right? So that's a spontaneous reaction, very fast, very quick. Now, there are 2 phases of it. Number 1, if I have my Shuddhupayog and Gothavani and Purusharth going on, my watch is there on the Prakriti. So which allows me some fraction of a time, it allows me to identify the Prakriti where the trigger point is. So I put a little more extra watch onto that, right?
કે જ્યાં આપણે થોડુંક લપસી પડાતું હોય કે ત્યાં આપણી જાગૃતિ વધારે હોય. અને we have worked also on it. So the Prakriti on one side goes on mellowing down, other side my Jagrati goes on increasing, and I'm equipped with inner Jagrati to deal with the situation. So if that little time is allowed to me, or if I can buy that little time, then I have all the things in my hand. Prajna starts working, it starts resolving from within, and before reaction comes it can work, and it can clear it within it only. Now second phase, more important phase. You need to identify the opinions, so which I did. When I first sat in Samayik and decided, let me look at the opinions which Shailesh is harboring. For 3 continuous days, it went on seeing each file I had the opinion. Severe, mild or whatever, but each file, each person I met in the life, I had some opinion. Even train માં બાજુમાં મળ્યો હોય ને તો ઓપિનિયન મારા ઘર જોઈને સમજતો નથી, કેવો રહે છે, ડિસિપ્લિનમાં નથી રહેતો, ખાખાટ કરે છે, બોલબોલ કરે છે, whatever it is. That's very natural. Why? દાદાએ કીધું કે આ કેમેરામાં તમારો કેમેરો તો ઓન જ છે. If you don't put the filter of relative and real Shuddhatma, you are going to see Pudgal, and Pudgal is going to give opinion from Pudgal. It is moment, very spontaneous occurring thing. એ તો તમે જાગ્રત હો ને રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્મા જુઓ તો જ બંધ થાય. ફાઇન. આ મન છે, આજનું મારું મન છે. મન ઇઝ નથિંગ બટ બંડલ ઓફ ઓપિનિયન્સ. માઇન્ડ, ઓપિનિયન ઇઝ ધ ફાધર ઓફ માઇન્ડ એન્ડ લેંગ્વેજ ઇઝ ધ મધર. સો વેન આઈ સેટ, I started seeing કે મારા બધા ઓપિનિયન્સ મધરમાં, બ્રધર્સમાં, આમાં તેમાં, આપતા પુત્રો માટે, બીજા માટે શું શું છે. અને એ વખતે શું હોય છે, બે પ્રાર્થના કરીને બેઠા એટલે ઓપિનિયન્સ આર સીન ડિફરન્ટલી, આઈ એમ ડિફરન્ટ. They are not bothering me because Prajna is working. They are seen as objects. It's no sooner I see it starts getting cleared off, I see relative and real Shuddhatma. અને પછી જો વધારે કંઈ જરૂર પડે તો દાદાજીએ કહ્યું કે try to show him the positive sides. હમણાં somebody said me very good thing, a youngster, કે on one side જ્યાં જ્યાં negativity બતાડે છે, I write down the negative points of that person which my mind is showing. On the other side I try to write the positive points of that same person. And in this exercise, no sooner you start writing positive points, પેલું negativity ઉડી જશે. So દાદાજી showed us the way કે પહેલું તો મારે જોવું પડે અભિપ્રાયોને, અને જે વ્યક્તિ માટે રિલેટિવ રિયલ શુદ્ધાત્મા જોઉં છું, નેગેટિવિટી દેખાડે છે એની સામે પોઝિટિવિટી હોય જ છે, એટલે આફ્ટર ઓલ હી ઓર શી ઇઝ અ ગુડ પર્સન. આમ કરતાં કરતાં બધા અભિપ્રાય મોડા પડી જાય. ઇફ આઈ હેવ ડન ધીસ એક્સરસાઇઝ, તો પછી એ વ્યક્તિનું મળીશ ત્યારે અભિપ્રાય ઊભો થશે પણ ફોર્સફુલ હશે નહીં, અને ઓલરેડી આઈ એમ અવેર. સો આઈ વિલ બી એબલ ટુ સી or transcend the opinions and see direct relative real Shuddhatma. Otherwise, no matter what we see કે આ બધામાં relative real Shuddhatma જોવાના, but as soon as the interactive dealing starts, the Prakriti comes up which is full of opinions and beliefs, and we see through the glasses of opinions and beliefs, and that's why there are differences in Vyavahar which we are finding it difficult to resolve, right? આ બધામાં પ્રશ્નો કેમ છે કે ભાઈ મા બાપ સાથે, મિત્રો સાથે, વાઇફ સાથે, હસબન્ડ સાથે અમને ડિફિકલ્ટી પડે છે વ્યવહારની. દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ વ્યવહાર? વ્યવહાર ઇઝ નથિંગ બટ સીઈંગ થ્રુ ઓપિનિયન્સ એન્ડ બિલીફ્સ which I am not aware કે these are hidden inside. So that is why humorously I in seminar I ask the people who drives us. Who drives us? Us means our action and speech, or us means our behavior. So first is antaskaran, man, buddhi, chit, ahankar. But that is not all alone. It is under the influence of opinions and beliefs. That is not only alone. It has a subtle ક્રોધમાન માયાલોભ. બર્થડેમાં બોલાયો હોય કૌશલ્ય, મને એમ તો બોલાયો તો ખરો એના છોકરાની બર્થડેમાં, પણ એ તો બીજા બધા જોડે એટલો બધો બિઝી હતો, મને તો ભાવે ના પૂછ્યો ને, એન્જોય યોર સેલ્ફ કંઈ જતો રહ્યો. એટલે માય પ્રાઇડ કમ્સ ઇન કે જવા દે ભાઈ, એને કે એટલું બધું છે નહીં, બોલાવા ખાતર બોલાવે છે, આપણે એડવા માંડવા. એટલે દરેક જગ્યાએ સૂક્ષ્મ કશાયો કામ કરે છે, અને પાછો સૂક્ષ્મ હું તો ઉભેલો છે. શું છે? કંઈ નહીં, મને મારું નથી, જવા દે, કપૂટાવા દે, હું મારા રસ્તે, એના રસ્તે. એટલે ડિસ્ચાર્જ હું પાછો ઉભેલો છે. એટલે એવરીથિંગ સટલી વર્ક્સ એઝ અ મશીનરી. વી નીડ ટુ આઈડેન્ટિફાઈ ધીસ મશીનરી. દાદાજી શું કહેતા હતા એકવાર, પૂતગલ, વુડ યુ લાઈક ટુ નો એન્ડ આઈડેન્ટિફાઈ એન્ડ બી વેલ વર્સ વિથ ધ પૂતગલ ઓર વિથ આત્મા? વોટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ? પૂતગલ.
Because no sooner you can understand the Pudgal machinery well, Atma itself will automatically be free, Shuddhatma free things. But we have yet not been able to understand this machinery. This is the machinery. તો આપણી આંગળી આવી જાય છે. શું આવી જાય છે? I'll give you another classic example. Initially, husband, wife હોય, family members હોય, થોડા વર્ષો સારા પોઝિટિવ ઓપિનિયન રહે. પછી માઇન્ડ સ્ટાર્ટ્સ શોઈંગ નેગેટિવ થિંગ્સ. પેલું ઇનિશિયલ યુફોરિયા પૂરો થઈ જાય ને, સ્નેહા ઇઝ લાફિંગ એટ મી. પણ કંઈ ખોટું હોય તો યુ કેન ટેલ મી કે ધીસ ઇઝ નોટ ગુડ. નહીં, ધીસ ઇઝ ધ મશીનરી. સ્વભાવની વાત કરું છું. મનનો સ્વભાવ કેવો છે? નિત નવું શોધે છે માનવનું મનડું, જૂનું કંઈ જ ગમે નહીં ને નવું કંઈ જ થાય નહીં. એટલે નો સનર ઇટ બીકમ્સ ઓલ્ડ, મન કમ્પ્લેન કરવા લાગે, આમ છે તેમ છે, તેમ છે આમ છે તેમ છે. હવે નોટ નોઈંગ દેટ ધીસ ઇઝ હેપનિંગ ઇન મશીન, મારી આંગળી અંદર આવી જાય, ટ્રાય ટુ લિસન કે હા આમ જ છે, આમ જ છે, આમ જ છે, એટલે આઈ એક્ટ એકોર્ડિંગલી. પણ મને ખબર હોય કે આ માઇન્ડ આવું બતાડી રહ્યું છે, જૂનું એને ગમતું નથી, એટલે મારે કહેવું પડે કે સોફા તો હું તપાસ કરીને લાવેલો, 4 સ્ટોરમાં ગયેલો, સિલેક્ટ કરીને બેસ્ટ લાવેલો. હાઉ કેન આઈ નાવ કન્ડેમ માય ઓન સોફા વિચ વોઝ માય ઓન ચોઇસ? એટલે મારી જ ચોઇસને મારે કન્ડેમ કરવાની, શટડાઉન એમ કહી દેવું પડે. શરાબ માઇન્ડને કહેવું પડે, શરાબ ધીસ ઇઝ માય ચોઇસ એમ, એન્ડ વોટ એવર એન્ડ હાઉ એવર માય ચોઇસ હેઝ ટુ બી બેસ્ટ ઇન ધ વર્લ્ડ. એ વાત સાચી ખોટી? બિકોઝ ઇટ ઇઝ માય ચોઇસ, ફોર ધ સેક ઓફ માય ચોઇસ ઇટ હેઝ ટુ બી બેસ્ટ ફોર મી. એટલે આવી રીતે કહેવા શું માગું છું કે આ મશીનરી જે છે, સ્પોન્ટેનિયસલી ઇટ સ્ટાર્ટ્સ રિએક્ટિંગ, બધું ચાલવા જ લાગે અંદર. વી હેવ ટુ નો કે ધીસ ઇઝ ધ પૂતગલ મશીનરી અને ધીસ ઇઝ નોટ આઈ એમ. લેટ મી લુક એટ ઇટ ફર્સ્ટ, લેટ મી ઓબ્ઝર્વ, નો એન્ડ સી. પછી જેટલું ઠીક લાગશે એટલું એને કરવા દઈશું. એટલે ઓપિનિયન્સ તો આપણે જોવા પડે બધાનું, બેસીને, એસ્પેશિયલી જેની જોડે આપણે રૂટીન ડિલિંગ્સમાં આવ્યા કરીએ છીએ એના ઓપિનિયન બેસીને જોવા પડે. રિલેટિવ શુદ્ધાત્માના ઓપિનિયનથી મુક્ત થવાનો પ્રોસેસ કરવો પડે. ધેન ઇટ વિલ ગીવ અસ ધ ઇનફ પાવર કે ઓપિનિયન આપણી પર હાવી ના થઈ જાય અને વી કેન લુક બિયોન્ડ ધ ઓપિનિયન્સ એઝ શુદ્ધાત્મા ઓર વોટ એવર. નહીં તો તેલ કાઢી નાખે અને પછી ખબર ના પડે કે હવે કરવું શું, હવે આપતા પુત્ર આવે રાહ જુઓ, નહીં તો દાદાજી આવેની રાહ જુઓ કે ભાઈ. કારણ કે એટલું બધું અંદર બધું ધમાસાણ અવાજ કરે ને, અને એ જ કોણ અવાજ કરે છે? તો દાદાજી એક દાખલો આપ્યો હતો કે શેરીમાં ઇન ઇન્ડિયા, અહીંયા તો બહુ ડોગ્સ હોય નહીં, પણ ઇન્ડિયામાં ઇન અ સ્ટ્રીટ એક ડોગ બાક કરવાનો સ્ટાર્ટ કરે એટલે જેટલા કૂતરા બધા ભેગા થઈને એવરી ડોગ વિલ સ્ટાર્ટ બાર્કિંગ એમ. એવી સિમિલરલી ઇનસાઇડ ઇફ યુ ડુ નોટ આઈડેન્ટિફાય વન નેગેટિવ વોઇસ કે રુચિર તો જવા દે ને, વાત કરે છે પણ કંઈ કામ કરતો નથી. એક જો લેપાયમાન ભાવમાં પડી ગયો તો અંદર હજારો ભાવ ઊભા થઈ જાય. રુચિર તો કાયમ આવું કરે, ફલાણું આવું કરે, પેલી વખતે પણ આવું કરેલું, પેલી વખતે પણ આવું કરેલું, એવરીથિંગ વિલ કમ અપ. અને લેપાયમાન ભાવોનું જંગલ એવું મોટું થઈ જશે કે તમને અંદર પછી છૂટા રહેતા ફાવશે નહીં, પછી કંઈ ખોડવું પડશે કે હવે કેમનું આ જંગલમાંથી મુક્ત થવું. પણ ટુ બિલીવ ધીસ ઇઝ નથિંગ, હું શુદ્ધાત્મા છું, આમાંનો એક પણ લેપાયમાન ભાવ મારો છે નહીં. માટે કહ્યું કે મન વચન કાયના તમામ લેપાયમાન ભાવોથી હું સર્વથા નિર્લેપ એવો શુદ્ધાત્મા છું. એટલે મેં તો મારી બોટમ લાઈન કરેલી, સાચું કે ખોટું, તું જે બબડે મને હેરાન કરે તે ગેટ આઉટ, મારે જોઈએ નહીં. વિચ એવર ડિસ્ટર્બ માય હાર્ટ મની ગેટ આઉટ. પછી તક આઈ ડીલ વિથ લેટર ઓન. સાચું ખોટું હું જોવા બેઠેલો નથી, મને શું શાંતિથી રહેવા દે પહેલાં અંદર, પછી જોઈશ તારી વાત સાંભળીશ. ડઝ દેટ આન્સર યોર ક્વેશ્ચન? ઓકે. એટલે નજીકની ફાઇલોના તો કર્યા જ કરવા પડે ઓપિનિયનના પ્રતિક્રમણ. બધા ઓપિનિયનો વગર તો સ્પીચ નથી નીકળતી, બધું ઓપિનિયન વાળું હોય છે. હું એ જ પૂછવાનું હતો કે ડઝ ધીસ હેલ્પ ઇન યોર સ્પીચ ટુ વાણી? Tremendously. See, speech is after all sum total of whatever is going on within. If inside બધું ક્લિયર થતું જશે તો તમારી સ્પીચ તમને આશ્ચર્ય થશે એટલી હદે સુંદર